welcome back and welcome to Center Stage. Kwa majina ni Willis, Raburu. I'd like to say a shout out to all of you who are still on Facebook Live. Tunashukuru tena sana. And those of you who are sending us SMSs on 22047. Hapo sawa. The hashtag to use is WABEBE XP on all the social media platforms. Tuko sawa na tuko ndani. Now this is Center Stage, and as usual we have an amazing interview lined up for you. Now this next guest is one who is not shy to speak his mind. He's not shy to quote controversy, and he says he's working hard for his people and his people only. Ladies and gentlemen, I want to introduce you right about now the Member of Parliament for Mumias East. Happy wapi kelele pale wa Honorable Peter Salasya. Karibu sana, karibu sana. Uko salama? Namena nywele iko sawa. Niko poa sana. Karibu sana. Nywele usipoitengeneza inaanza kuchange color. Inakuwa noma. Lazima uitreat. Lazima uitreat. So uko na regimen ya nywele? Nywele unaangalianga ukiona sasa ikianza kubadilisha rangi. Unaitreat basi inarudi. Alright, inakuwa like umeona dreads za brown. Yes. Nimeziona? Na si kala. Ndio kuna dreads za brown ya kala. Then kuna ya uchafu. Yes. So lazima uende uitreat, alafu kiacha sana inaanza kujiroli na kuwa inanisumbua. Inakuwa sasa ile like so but nataka ikue alafu unaweza chanua sometimes unairoll ya kusumbua. Na hakuna watu wamekusumbua kwa hiyo ukiwa bunge watu kuna ka style watu waje kusumbua. No, wakati niliingia the first time. Yes. Iko tu kama form 1. Unajua kuna na norms. Sergeant at arms. Wewe kijana. Enda chanua ukipeleka hapo utapimbia pia utapita. Yes. Sasa unajua pale una believe like it's true. This is the norm. Yes. Sasa nikauliza swali like kuna wale women MPs. Yes. Kuna ule mwenye ameamua amepiga kinyozi yake. Kuna ule mwenye ameamua amenyoa sijui hapa kando ameacha hapa. Kuna ule mwenye ameweka hii cut. Kuna hii mbona wanasema tu ati men ndio wakue. Sasa ndio nikaenda kufanya uchunguzi baadaye. Yes. Wakaniambia soma standing order. Sasa there was no any standing order that tells someone that this is how you should. It only talks about you have to have a jacket, ukue na tie, na ukue na socks. Socks ni muhimu. Sikujua socks ni part of the thing. Wezi ingia bunge bila socks? Maybe sasa, lakini sasa unaingia tutake sasa una nini hivyo. Najua kama sikuwa napenda kuvaa socks. Yes. Sasa, All right. So of course vile nimesema pale kwa intro, you have you one man who's not shy kuongea his mind. Case in point pale kwa climate change ukaambia wazungu waende na kizungu yao. Yetu watu walikuwa wanasema this is a very serious thing. Nini ulifanya umake hizo comments? No, you know, wajua sasa that day me I'm not okay. You know, sasa unajua okay, in the parliament there's what we call committees. Yes. So kuna ule mwenye ako committee agriculture, kuna ule mwenye ako kwa committee. So I believe committee sisi hatukuwa invited pale like but I believe kuna committee environment they could have been invited to know what is all about. Yes. So mimi nilikuwa tu kwa njaro zangu. Nasema acha nene nione wageni. Si unajua ulikuwa hype. Unaona kama iko tu kena kama hype game. Yes. FC na goal. So lazima hata kama upendi game unaenda tu kuona because unaenda pale na interest tofauti. Yes. Kuna mtu anaenda kwa game kuona mpira. Kuna ule mwenye anaenda kutafuta pale ndogo. Kuna wale wengine wanaweza wameenda kutafuta kulibia watu. Kuna wale watu wameenda biashara. So every such kind of thing. Usiniulize na wewe ulikuwa umeenda kufanya. Ndio nilikuwa next. Sasa na wewe ulikuwa umeenda kufanya nini huko? Nimeenda unajua huko kulikuwa na wageni wengi. Kulikuwa na wageni wengi. Juzi niliweka kwa mtandao nikasema natafuta mzungu. Sasa nilikuwa nimeenda kuangalia kuona like naweza pata kwa mzungu wapi. So anyway, so kwa hiyo harakati so nikapata na jamaa wa SBM, I don't know. SBM buzz. Sasa mimi nilikuwa tu kwa story. Na mimi sikuwa najua wako kwa kipindi. Na mimi niko kwa mambo yangu, mimi niko tu pale. Unaangalia. Naelewa?
So vile umesema kwanza mambo ya mtandao. So kuna mtu ana handle account yako ama wewe ndio ujitweetia, wewe ndio ufanya kila kitu peke yako? Unajua acha nikwambie kitu kimoja. You know, in politics number one, in politics ukiingia siasa, the hardest point ya entrance level, entrance strategy, ni ile ya kujiuza. Na wale watu ambao wanakuwa expensive ni wale media, watu wa blogging. Unakuja unachukua mtu wa media leo, anaanza kublogia. So people wanajua yeye akipost ni wewe umeongea. So the next minute utasikia tu anaanza kupostia opponent wako ameshanunuliwa. So inakuwa like, guy, wewe pia na hiyo ni narrative hatari. Ati sasa unasikia anaanza kusema wamenunua plus media team yake yote wameenda. And you see, hiyo ndio the hardest thing. Na watu wanataka kuona like, unajua ukiwa kama you're in youth person, na unatafuta kura, unajua kama wewe ukienda kutafuta, wewe ukideclare tu leo, people will take you serious. People will take you serious because wanajua huyu jamaa number one ako na name, ani brand, jamaa ako na pesa. Lakini wewe ni youth tu chakalabaka kama venye mimi nilikuwa hivyo. Wataanza kuita wewe ni madman. Huyu mtu huyu ameshaharibika kichwa. Wewe umaiona wapi? So inabidi like again wewe mtu wa media sasa ilikuwa ukijaribu huyu anakuja unamnunua. So ikabidi mimi nikaanza kuzoea kublog. Mimi ndio blogger, mimi ndio niende niongee, nitafute kwa mtu anishikie kamera hivi. Unaelewa? Sasa ukienda ukapatia mtu simu akuchukulie video na opponent hata kuchukua mtu amepiga nikichukua. So it was very very hard for me for that reason. And that's why nami nikazoea kublog. Sasa mimi najua nikiblog vitu unaona maybe nimeweka hapo mzinga, naweka hapo nachukua. Najua because ile experience najua watu watanitusi, lakini kuna message ambayo iko beyond that. Unaelewa? Sasa kuna vitu sasa mimi mwenyewe because I know whatever I'm blogging, because ukipatia mtu kublogia, he might do something that maybe you didn't want to post. Because you also have to regulate what like itafika hapa. Huyu this will be the reaction. Nitapigwa hapa na nitasifiwa hapa. There must be a certain target where a group of the viewership ama people ambao to impress na wale wenye watakazirika. Sasa mimi nikazoea kublog. Sasa kama mambo ya blogging, mimi mwenyewe ndio master. Wewe ndio master wa hiyo kitu sasa. Ikiharibika najua mimi ndio wewe ndio umeharibu. Na mimi kama nakuwa na comeback yake pia. So pia ndo saizi of course watu wamekujua sasa hivi. Umesema bit watu walikuwa wanasema ukitangaza they were like who is this? You know, is he going to make it? So tuambie a little bit a story about where ulianza vipi, ulikuwa shule gani ukiwa mdogo, ulikuwa na dreams na aspirations gani? Okay, kwanza naweza sema unajua sasa penye mimi natoka. Ni area ambayo watu huoa mapema. People marry at standard 5, 6, unapata mwenzako umeanza life. Because ya sugar ilikuwa pale, so there's those what you call the jaggery, sukari nguru. Ile mwae kula sukari nguru ile ngumu hiyo. Sasa unajua inakuanga na process yake before ifikiwe hapo. Kuna kuanga na venye sasa during that time tulikuanga na ile unasiaga na ng'ombe ndio itoe ile juice, upige hiyo juice mpaka ikuwe kama uji ndio ikuwe sukari. Sasa iende through ile crystallization process and whatever. Sasa hiyo time mimi nilikuwa mdogo, mimi ndio ilikuwa kazi yangu. Mambo ya masomo mimi sikuwa pale. Na ndio unaonanga sometimes kizungu inachanganya kidogo because hatujaridhiwa ile. So tunapiga hiyo kazi. So mimi nilikuja nikakataa shule by the way, hiyo ilikuwa before. Kataa shule ka home nini hivyo, si ndio? So kataa shule nikakaa huko maisha ikakataa. Karibu 3 years nika drop, nikarudi shule. So kurudi shule like tunaweza sema like it has not been easy for me. Because unajua ukifika class 8 na hujajua kusoma, hujajua kuandika, unaelewa how difficult it is. So pole nikakuja nikashika rada pole shule inaitwa Shandarema. Pale pole kurudia kurepeat mara karibu kadha.
So nikakuja nikashika rada, nikakuwa kijana mzuri. Kaanza kuperform. So nikaingia pale Lubinu Boys, shule iko hapo Lubinu Boys. Nikakuwa prefect. So I used to like kusoma sana. Yaani ule unaitwanga masaa. Nasoma mpaka saa 5, lakini unajua unasoma lakini uperform vizuri. Unaelewa story. Na mwenzaka na wewe anasoma kidogo. Anyway, na yeye anapita. Na anapita. So but prefect ikaanzia pale form 2 mazee. Sikuwa nataka wananiforce from form 2 3 mpaka 4 tukakuanga kiongozi, but I didn't want like it because nataka kufocus kwa masomo. Toka hapo sikuperform poa, nikaingia Egerton pale, nilipata I think something like B minor, kaingia pale Egerton parallel hivyo. Maisha ikakuwa ngumu bro, job ikaisha, so ikabidi nianze nitafute kiti cha uongozi wa pale Egerton. Ndio at least nijue kusurvive. Sasa hakuna mtu wa kukusupport. So nilisimama mara ya kwanza, director academics nikadunda. It felt so bad like. So after kuheal nikaingia, nilikuwa first year kama second year first semester. So life ikakuwa hard a bit hivyo, nikaingia third year. So nikasimama vice chair. I didn't have money, I didn't have whatever. Sisi Waluya Egerton tulikuwa wachache, majority Kikuyu na Wakale. Lakini because of the relation, I learned some things from there. Right. Na nikaendelea hivyo. Unajua sasa mademo hawananga story ya tribalism is not so much in wale juu, na tena sikuwa na mimi by the campus sikuwa na demo. So wakati hivyo mademo wengi walinipigia kura nikapita. So kupita nikakuwa vice chair. Hasa hapo nikasurvive, nikaanza so wakati ilifika nilimaza 2013 kampo kukuja kampuni venye nimaza 20 nikapata kazi ya sales ya insurance hivyo piga hivyo kiasi, nikapata kazi ya kuuza baiskeli hapo Kakamega. So that's what I used to do, kwenda na kupiga na cycle, naenda Mumias narudi Kakamega because I used to stay in Kakamega. Right. So from there I think nikaendelea hivyo nikasema nataka kusimama MP. Sasa watu walikuwa wanasema sasa si wewe jua una una nini, usimame tu kwa MCA. But sasa mimi my heart was for the MP. So 2017 nilianguka. Nilipata kura kama 254 votes peke yake. So but now what I did, na hiyo time sasa ulifeel aje na hizo? I felt so bad. It was out of how many? 254 votes. 254. 254. So if umepata hiyo na mwenzako number 2 amepata karibu 9,000, mwingine sijui ngapi. Sasa you are like, but now the good thing is after then, because now pale nilikuwa na maisha kanipiga mbaya sana. Because nilikuwa at least nyumba hata kuisustain, kabidi nianze kutafuta nyumba ya 1500. Kurudi sasa from the scratch. Dem nilikuwa naye kanitoroka nini, maisha ikakuwa noma. So kurudi kibachola sasa, kuanza kupiga kibachola. So from there nikaanza nikajiconvince, nikasema no, hapa 20 wakati nisimama kura kwa university, first term nilianguka. Na because nikasema maybe sikujulikana. And I kept on doing what I used to do in the campus, like street children program nilikuanga nayo hapo Nakuru town, na mobilize students tupelekea chakula nini hiyo. So I kept on now going kwa funerals. So funeral, because now you must have money because pale unaonyesha uko na nini. So I used to give like 200 bob, 300 venye niko 150. Naambia hii ndio niko naye lakini nataka hii MP. Yeah, so ikaendelea hivyo. So I think what really helped me is nilijiuliza, there's something tulikuwa tunajisomea ilikuwa inaitwa the SWOT analysis. Yes. So unajiuliza about what are my strengths, what are my weakness, threats around, opportunities. So hiyo nikajiitisha mkutano. So kujiitisha mkutano nikajua like hapa strengths yenye niko nayo ni mdomo. Ndio strength number 1. Unaweza ongea na kuconvince watu. Na convince nikishika microphone. Yes. Ile maneno itatoka hapo sijuangi inatokanga wapi. Yes. Then another weakness, definitely una bibi, una nyumba, una mtoto, una nini, uko hapo tu, uko tu. Yaani venye niko ndio venye niko. Na kwa some
political circles watu wanaulizanga anaishi wapi? Anaishi wapi? Amejenga wapi? Wapi bibi ako na yake? gari gani? Hivyo, si ndio? Hizo sasa huko na. So the threats now nikajua clanism politics. Okay. Like in a clan, unajua like clan nikasema, so nikitaka clan ku avoid hiyo mambo ya clan, because clan they buy. Clans, they are opinion shapers. We call them opinion shapers, and opinion shapers cannot go somewhere where there's no money. They go where there is money. Right. So you cannot ride on that principle that you have the clan politics. Because ule mwenye akona ya kuanunua atakuja kuanunua. So mimi nikasema niende kwa wamama. Because now in politics you must reach a point whereby uanze kutusi. So nilifika kwa level ya kutusiwa. Sasa ni play victim politics. Right. Victim politics ndio mzuri sana. Kenyans, Kenyans by nature. Yes. Wako merciful. Yes. Wakiona tu wanakugonga sasa saa hii, tuseme tu kama for example story kama gani saa hii imetrend, alafu mtu ameumia sana, alafu anapata issue. Wanaanza kumhurumia. Sinaelewa? So there are scenarios. So Kenyans are not like West African people. Right. Yes. Whereby mtu ako tu kimaisha yake. So wakati wanaanza kuni attack, huyu mtu ni mwenda zimu. Huyu ni ana nyumba. Mtakuwa mnaenda, so unaenda unaambia mama, si nyinyi ndio mnazanga wenda zimu. Unaweza kataa mwenda zimu. Nasema siwezi kataa. Tuseme ni yako. Si nyinyi ndio mnazanga maskini. Si nyinyi ndio mnazanga matajiri. Mbona wanani? Na hizo manyumba zao kubwa mnaganga naye nani? So any narrative they could come up with will counter with the victim politics. Yes, just like ile ya national. Yes. Naelewa ya national venye ilikuwa like ule wamenitenga, ule wame brothers wamejiweka pamoja, wadozi, unaelewa? Sasa unajua that's why unapata like na akapata. Unaelewa? Hiyo ya victim politics. Yes. So the same principle and nili apply uko home. So from then ikaanza pick momentum. Yeah, sasa nikatengeneza gun, sorry, not to use the gun. Nikaradicalize vijana. Hakuna mkutano isifanyike Mumias East kama sijakuwa notified. Yes. Ikuwe ya governor, ikuwe ya president, ikuwe ya wapi, mkutano isimame kwanza. That is how now, because in politics you have to create the space. Right. You have to create your own space. Now once you create space yako and you mark your territory, then even the big people, the big boys, the presidentials, they will definitely now start looking for you. That's right. So that is what we did. We created our own, because now me I was in Azimio. Na kwa Azimio nikajua tuko na other affiliate parties like ODM, other zingine easy. So now we start again with your immediate opponents wangu. So you have to finish huyu nguvu wa ODM, nimalize hao wengine hawa, so that ikue in Azimio I'm the only strong candidate wa chama changu cha DA picha inasimama naye. Na sasa naangalia sasa venye nilimaliza kufinya hawa, sasa nakuja sasa kuangalia kwa Kenya Kwanza. Tuko na ANC, tuko na UDA, na tulikuwa sijui na gani na hizo zingine. So na target sasa ule the strong man mwenye alikuwa pale. Sasa na target huyo sasa, that's how you do your, sasa that's how nilikuja. Yes. Nika win kura. Yes. Now vile after you won sasa finally ukashinda uko pale ndani, of course after hizo hurdles zote umeface kutoka siku ile sema ilikuwa 254. Kutoka 254 sasa uko ndani ya bunge. Did it take some getting used to? Ilikuwa ni kitu ilikushangaza or sasa how are you because sasa everything unafanya, everything unasema is put under microscope. Unajua sasa the thing now, hiyo ndio kitu nilishindwa. You know why I won the election? Is because of being honest with myself. Right. Yeah, unajua watu wengi like in politics they like doing bigger things. Like unasema unaenda una hire gari kubwa ati unaenda kushtua nayo ground. That one mimi sijui. Alafu unajua wakati nikuja kuwa elected unakuwa like people want you to behave in such a way. Right. Na hiyo ndio kitu mimi nilishinda. Mimi by the way nilibaki tu kwa ule mimi atuniambie sijui inafaa uongee hivi, sijui unafaa ufanye nini. That is, I think those are some of the things
naweza sema ndio imenifanya tu mimi maybe kujulikana to some extent. Right. Because you are going contrary to other members. Na pia members wengine pia lazima wajue. Unajua pia huko usipokuwa farm watakanyagia. Mimi niliwaambia mimi nilikuwa monolize, nilikuwa form 1. Siwezi kuja hapa tena kwa kuwa monolize hapa. Ati mnaniambia nini? Lazima upige nduru. Na unajua huyo anakujuanga banki wachana na yeye, anapicha wachana na yeye. So that is how I think nafanya tu mambo yangu tu venye mimi najua. Na sasa vile ulisema you are in Azimio, na saizi kuna hizi mambo zinaendelea sasa, mambo ya bilateral talks. Juzi jana karibu Wiper leader Kalonzo Musyoka wapigana na Hassan Omar. Talks zinaendelea. Acha nikwambie kitu kimoja. Mimi nataka niambie huyu akina Hassan Omar. Hassan Omar, they should respect their elders. Yes. Yeah, sometimes usione umefika. Because huyu mwenye unadharau huyo Kalonzo ambaye unaona he is not somebody. He was his party leader. Yeye ndiye alimwandika kazi. But there's no need of him exchanging words. Exchanging words as what was meant tumetulia. Because we want this country to heal. But the moment akianza kuleta hiyo ujinga hiyo kwa talks ambazo tumerespect, hata unaona saa hii wanaongeza nini, sisi tumetulia tu. Because there is something, it's much more. Because we want to have mambo na IBC ikuwe rectified. Hata ukipiga kelele na upige kelele na mambo ya IBC bado hajanini, si tunataka hiyo. And again sisi tunasema we don't want even, okay, mimi according to me, because I cannot speak on the behalf of Baba or whoever. Me Kenya Kwanza, unajua the person who determines the future of the country, who has all the powers, is the president, by the way. Like even as in the parliament, kama wajawekewa wambiwe mvote hivi, nothing is going to happen there. And that's why unaona like sahi upande wa finance bill, because ukiangalia kama for example hiyo finance bill yenye tumepitisha, wewe umeenda umecharge, kuna disadvantages mingi sana. And that's why mimi nataka nipeleke motion katika bunge ambayo inasema kwamba tukue na the advisors, the economic forums of advisors, advisors, the people who will be specifically to guide the parliament, that house, and also the public. Wambie tukiongeza mafuta, this will be the implication, so that the members can know that when we add, like for example today, me I used to go home na gari yangu, hiyo na gari, si ndio? Ninaenda naweka hiyo viet na mwaga mafuta ya kama 13,000, si ndio? Nikiweka hii 13,000 nitaenda nifike naenda nikule lunch pale Nakuru ama Naivasha, nifike pale Captivate niongeze mafuta mengine, si ndio? Saa hii kuweka hiyo V8 mafuta kutoka mpaka home ndio kwenda 22,000, between 22 to 22,000. Sasa na flight iko hapa ya kufika Kisumu, niweke na pesa ngapi? Shilingi nikiwa nimechukua mapema maybe 7,000. Hata kama imeenda sana nimechelewa kubook ni 10,000. So unaona nime save. Sasa saa hii nimeacha gari yangu iko huko. Sasa hivi mimi sitembeangi na gari hapa Nairobi, natembea tu mimi mwenyewe, najua vile natembea hapa. So unaona sasa usiona lose. Petrol station zinauza. Nilikuwa na rafiki yangu ananiambia is petrol station ilikuwa inauza like size wako around 45% in terms of unaelewa hii maneno sasa. Right. So you realize that at the end of the day we are losing it out as a country, because the revenue itashrink definitely. Unaelewa? Zile petrol stations za Captivate hazitauza watu, itabidi mretrench watu. Sasa hivi tuseme for example umekuja, mimi niko mbunge napata maybe 1 million, tuseme for example, si ndio? Lakini remember hiyo milioni siwezi uwezi kula peke yako. Hii pesa that is just a chain. In fact now you become good. Me I feel good when I'm giving out. Niko na watu ambao niko pale nimeemploy kule nyumbani, sijui mama kufanya nini wala kufanya nini. Unapata like at the end of the day I've employed like almost like around 30 people who are to get out of that 1 million. Wakati unaweka ile 35%,
definitely now it starts training. Sindio? Sinabini ni cut off some people. So to me lose pale the revenue. Let's say for example tumeweka hizi mambo za house levy nini. Kuna zile maparastatals ambazo ziko outside the country zinalipa not para NGOs. Mtu anasema instead of me paying my salary in Kenya, sindio, si in international organization. Right. Let me get paid from Uganda, whereby they will not charge me house levy, they will not charge me the insurance, and ile yenye umesema tukipata above 700,000, this is much. You see now again you're losing. Look at this, kama nimekuwa juzi na wale watu ambao wanafanya kwa KRA. Unapata ya kwamba they are no longer hitting the target. They are no longer hitting the target. Kuja kama for example in Eldoret mizigo ya ndege ya mizigo cargo zote zina land in Eldoret. Ilikuwa inakuja every week 6 flights za ndege za cargo. Sasa inakuja 1 kwa wiki. Sasa wale vijana ambao walikuwa wanafanya pale Eldoret, kazi imepotea. Na ile mizigo itaenda wasema okay, twende tushukishie mizigo yetu wapi? Tanzania. Sasa na once ikikuja, because ikikuja pale, si ndio? Inakuja kama transit. And a transit a transit cannot attract KRA as you are so tuna lose out. So there's a lot. That's why we say that some of the things that when I was coming to the parliament is that you'll have your own decision. Like you can be pro people and speak in the house. Unapata hata usipopiga kelele huko hakuna mtu lazima unapatanga members wengine wanaingia pale leo. They'll finish even the whole year or even the entire term without speaking. Because wataki unaangalia tu wewe ni veteran wanakufinyia kama wewe huwezi ongea. Sasa wewe unasema tu wewe ni bubu ongea. It's not by your wish. It is just because of the system ambayo iko pale. That's unapata like sometimes when you go somewhere when you just coming responding back to their question. Right. Is that you come with a lot of expectation that I'll be speaking, I'll be doing what. But now you also mimi sasa nika-identify nikasema mambo ya bunge mimi nimewaachia. Si ndio? Mimi sasa I can have my own platform ya ground. Nikipiga kipindi moja ground Kenya yote ijue nimepiga kipindi. Na pia tuko na maneno ya rating. Na pia hapo mahali pa rating hapo lazima ukue mkali. Kwa sababu unaweza kuwa unafanya kazi, watu wanaenda pale wanalipana pale. Wewe wasikurate. Right. You have to fight for your space. Umeona saa hii venye nilipiga nduru last time. So ameniweka nimekuwa number 10. Na nimesema waniweke number 5. Wasiponiweka Napiga nduru tena. Napiga nduru. Yes. You ndio Kenya sasa saa hii tuko you have to create space. Yes. Venye ulitengeneza, ukabrand wajibebe. Na kila kipindi kama nani hajakuja leo anauliza Willis Raburu asipokuja tulikuwa tunangoja 10:30 or 10/10. Yes. Na hiyo tulikuwa tunangoja kwanza kati niende nilale. Pige shughuli saa 4 mpaka saa ngapi ndio twende tulale. Hiyo ni brand. So lazima ujipigie nduru. Ujibebe. Ndio wakubebe. So sasa do you think that with all this is happening, do you think watu wanaku misunderstand? Do you think you are misunderstood? Let me tell you one thing. Yes. Wajua lazima ukue mgreat, ukue mwise. Si ndio? Kitu ya kwanza ukiona umepiga, yani isikue like wewe ni mtu jokes peke yake. Unajua kitu nimevuruga wa Kenya mind zao waje nielewa mimi ni nani. Na nacheza na akili yao. Sasa unapata unapiga kipindi. Next unapata niko ground. Yes. Na launch project. Natoroka ground akuja kupiga kipindi ya TikTok Nairobi. So una mix. Because ukikuwa like wakiongea naongea hivi naenda pale sasa unaona kama hii yenye nakwambia hii italeta na hype. Alafu ukifanya kitu kidogo na hype huko. So anasema naongea kwa bunge. Sasa first of all if you know like me I used to the one thing I liked about you is unapata like unapiga show ya bebe. Si ndio?
ikifika lunch time hour ukitangaza na taarifa Narosho, huyu ni jamaa wewe ule kweli hapa ni nani? Si ulikuwa unatangaza? Si ulikuwa nilikuwa natangaza. Sasa that is how you brand yourself. Right. Now that's how I've been able to manage. Nikifika huko there are two different people. Like hapa napiga hivi nikitaka za mtu amenikosea naeka hapo black label tuseme ama whichever the drink nimeamua siku. Naeka hapa. Naanza kuongea. Zimeshika. Sasa nataka kupass message. Lakini nikifika ground niambie mtu, niambie polisi. Nikipata mtu yoyote anakunywa pombe ya asubuhi kuanzia asubuhi mpaka saa 10 shika huyo mtu. Sasa pale you have now to become a leader. Unaona? That's how I'm able to manage. Naongea sera, you have to be, let me ask you a question. Yes. Why do you feel like mtu hata kama watu wanapenda kusikiza siasa ya Ruto na Raila? Mbona jiulize. Yani it's because they know how anakupigia kwa kitendawili na ule nani so ukiangalia siasa ya hao jamaa wawili kila mtu ako na siasa yake, unataka akianza kuongea unataka kusikia lakini unajua tu ni message ni ile ile lakini huyu jamaa wetu akikuja kama msanii aongee vizuri nasema point lakini wataka kusikia hawa wawili is because yani it's because kuna venye una package message yako. Yes. So mimi nikifika pale paka lazima ukuwe na kitu ya kucapture. Unaelewa? Kama ile siku president alikuja Kakamega wakakataa siwezi ongea na nikasema hapa lazima niongee. Then katoroka mbio nikasimama tu pale mbele, umesha time pale public nipatie. Wacha time watu wananipatia utoe ile narrative ya kukuja yani kuruka protocol and then so pass message in a way that kila mtu atai-like. So ulete kichekesho kidogo, one day message ya kula, there's a way you have to master. Yes. And you are in police you must be a content creator. Unaona hii content? Hii content ya blogi. Ndio siasa. Kwani nini nyingine? Message ni ile lakini how you package. Yes. Sasa siasa ni content creation. Lakini sasa unafanya ya mashinani huko na ya wananchi. Si ya kucheka tu yani peke yake. Yes. So that is what I can see. Una mix. Alright, sasa of course watu wanasema unajua kuna nyingine na come next elections probably inakuja. Na watu wameuliza sana, nimeona watu kuuliza sana kwa mtandao, na wewe mtu labda angekuwa na bibi angekuwa anapiga kelele yote. Ni kitu uko una hope itafanyika? Ulisema uliwachwa, sijui kama anakuwatch sahi, kama anataka kurudi. Unajua sasa shida ambayo iko sahi. Unajua sasa mimi nataka msichana akae nyumbani. Unataka ukae nyumbani? Akae nyumbani kwa village huko. Lakini nao watakangi wanataka penye huko kwa Nairobi. Sasa unaona pale sasa inakuwa big tricky. Sasa mimi kitu nasema lakini pia unajua mimi usema ningekuwa na bibi na wife. There's what we call the foregone cost opportunity. You have to forego something for something to happen. Right. Unaelewa? Sasa mimi nasema hiyo time ningekuwa na wife tuseme. Si ndio? Singe move because unakuja kwa hao wanakuambia like umetoa shilingi 300 mchao na kwa nyumba hakuna unga, hakuna mafuta. Si mtaanza kupigana hapo. Sasa ni ile nikakuanga ile time ya freestyle. Lakini pia hii imenisaidia pia kupiga kipindi kidogo. But with time tutaangalia maneno. Inakujanga tu sijui inakujanga aje na ngoja nasikia tu mtu ajuangi. So I'm still waiting to see. Bado utafuta mzungu. Mzungu. Mzungu unajua sasa hata kule kwa na ujinga sometimes. Hayo pia inakuwa na ujinga. Inakuwa kupima watu bangi. Wajua unazakaa tu sijapostiko kitu kwa mtandao. Wacha nipostiko tu kitu controversial tu. Yes. Watu waongee tu. Yaani sometimes you just want to read comments. Kazi yako ya watu ku read comments na kucheka. Yes.
mwenye anatusi, you have to have a strong heart. Yes. Yeah, hiyo ndio kitu nasema. Okay. So kuna wale watu of course pia watakuwa wanatazama hivi ma youth Kenya vile umesema wana suffer. Kuna unemployment, cost of living ndio mafuta vile umesema sasa ni 211. Ungewa advise vipi wafanye nini ama what's the advice you would give to them? I think maybe what, like for example, I'm just trying to my small capacity is like small projects, maybe you approach the MP or party, like the way I'm doing, at least my work inaonekana, the labor intensive thing I'm doing. Right now I'm also advocating that youth, because the trend like where I come from imekuwa like pikipiki. Yani kijana akimaliza form 4 anashika mo pikipiki. Mimi nimesema nikupata kama unamaliza form 4 unashika pikipiki, mimi nitakimbizana na wewe. I want vijana ule ukimaliza enda college, because that program nimeileta vijana ambao wamemaliza form 4 waende wasome. Whether kama ni certificate, hiyo certificate itakuja kusaidia mahali. Whether kama ni diploma itakuja kusaidia mahali. Because education wayozi, si ndio? So number 1, we tell the youth waende wasome, hizo kama hata kama ni class 8 wajifunze hiyo mambo ya carpentry. And by the way, right now what I can say is that we don't have what we call the white collar jobs. Zinaenda zikireduce. Nala. So it's all about being creative in something that you can do. If it's carpentry, if it's plumbing, you can establish yourself in those areas. So I think right now everybody should, we have brains to think. What are you able to do? Sindio? Yeah, to make your end living. Kama umefanya journalism, what can you do with your journalism? If you are doing like being creative, that is what I'm telling vijana, to be creative, and then tusikue yani mtu ambaye anakuwa na mind yani imekuwa stick mahali pamoja. As in yani you think and act. Right. Mimi usema like vijana, wakati kama mimi ningekuwa, and there's nothing that is impossible by the way. You can become anything in this world. Or in this Kenya. It's all about you kujielewa. Like for example, mimi najiuliza, watu wenye nilikuwa na compete nao walikuwa na million, wenyewe walikuwa nakuja uko na 100 million ya campaign. Na mimi hapo hata sina hata 1,000 kwa mfuko, sina hata 2,000, hata 100. But it's because you believe in yourself, understand your values. What are you best for? And also sometimes it takes time for you to know what you are capable of doing. Na ukienda compete na wale hakuna mtu atakuja kuhurumia at whatever, but there is also some things that needs to be done by the government. And I think look at the countries like Dubai. Sai we are saying that we want to leta mambo ya energy ya ati pikipiki ya stima, gari ya stima, and whatever. Yet we have not addressed the cost of power. You go to the country like Dubai, they are in flat. Hakuna ati stima wana generate whatever. They have gone through the energy. So umechukua a desert like what countries like same counties like Mandera, countries like Wajir, countries like Garissa, hizo countries Turkana, whereby land inakaa hivyo. Sindio, they cannot produce. Why can these county governments za huko zikuwe kama zi develop tu hizo green energy? Tuseme tu hata ndio alisema mimi sijui mambo ya energy, ndio kweli. Juu hata huko kwangu watu hata wajui energy. Ukienda kuambia mtu energy, watakushangaa. Unasema energy. Sisi watu wataka kulecture, atukusomeshwa. Watu wataki, so nitakwambia mkwende huko na energy na climate change, mimi sijui climate change. So I was saying, mkienda kama countries hizo desert areas, why can't we come with the green energy? For example, the county, kama wanasema sisi tunataka kuuza energy to the national government. Sindio? Wachukui kama hizo mafeed because they are not hawana maji, hawana nini. Sindio? Najua ni hivi. Na weke venye hizo countries zinafanya. Waseme sasa hii country inakuwa
hiyo county ita generate a lot of income, ilete nini. Hiyo ile agenda yenye ilikuanga ya Raila alikuwa akisema one county, one product, whatever. We need also to think of. And then also as a country, we also now need to understand ourselves. Where do we want as a country? You know, countries may develop kama za kina Singapore. Unaona wana produce vitu. Si ati wana produce vitu ati because wenyewe ndio wana produce hapo. It's because countries kama za kina America ambazo zinaona it's cheaper to produce maybe easy HP ama laptop in Singapore than because of the labor based. Sahi mimi juzi nimekuwa Morocco. Ukiwa pale Morocco, bro, huwezi ona ati watu wana rom. Utaona watu, mimi nilishangaa, kwani town hakuna watu? Utaona watu wanatembea saa ngapi? Saa 11 tutaona. Na tena ni hizo ziko hapa zinapeleka watu. Unaelewa? Kila mtu anajua chenye anafanya. Sasa sisi tuko na labor ambayo iko mingi, ambayo iko wasted. So mimi nafikiria as in going forward, we need to have, as I've just said, tutapeleka nini hiyo motion bill ambayo itakuwa advices wa advice president, ndio asikuwe anakaa tu na mtu anamwambia kina David Ndi, ongeza mafuta na anaongeza. Ongeza hii, anaongeza. Reduce budget. Again, umesikia juzi wakisema wanataka ku reduce budget expenditures ya ministries from 10%. It has also negative implication because once ukireduce hivyo, the government ina trade. So inamaanisha the economy, there will be no money in the circulation. You have killed the private sector because there's no money in the private sector because of the fuel. Again, the government is not doing whatever. So I think as youth sisi tujipange huko, na pia na government huku pia kama president atasikia hii mwito ambaye anasema that we cannot solve the problems of this country by taxation, and we cannot continue comparing ourselves at venye wanasikianga wale wa UDA, wale wabunge wa Kenya Kwanza, and in fact we are better off than Tanzania. Our brothers in Tanzania, see what they are per liter. Tanzania in Tanzania, Uganda in Uganda. We have to be our own and build our own brand. Na mimi nafikiria because of the labor intensive, tunge make the production ya vitu hapa Kenya ikuwe cheap, ndio investors wakuje. And that is now will be the only problem ya kusolve hii maneno. And finally, the latest thing imefanyika just this week ni reshuffle ya cabinet. What do you think about the way president when you see such kind of things happen, you will realize that there's something that is not adding up. Unaona, like when you feel like these people, maybe because he doesn't just want to bring a lot of tension, sindio? Lakini anaona like huyu mtu nimpatia kazi but it's not delivering. Huyu mtu nimpatia, so let me maybe change. It's just like umepatiana warning, sindio? Next takutupa nje. So I think technocrats. So president now needs to have people who can help him deliver. That's why now maybe anaona like nikichange hawa, hata mimi naona pia afute hawa kina Ndi. Na afute na hiyo timu kuna timu ambaye ina mu-advise fanya hivi. That's why we say that we must have a team. Every decision that you make today, it must have an implication after 2 years, 3 years. It will have short-term implication na long-term implication. All right. Hii maneno nasema na watu wengine wanasema mimi ni joka. Nauliza watu wanajua mimi ni mtu serious. Watu wajajua mimi ni mtu mwingine serious. Psychology. Ya kusoma tu watu tu. Sasa hivi sasa nasoma tunacheza tu nao psychology. Haya basi, tunataka kusema asante sana kwa kukuja hapa hivi kwa WABEBE XP. Hapa ndo nyumbani. Thank you so much for your time. Na we wish you the best. Tutakuwa tunakutazama tu. Ukipiga kipindi tunakwambia. Ukifanya kazi pia tunakwambia. Na mimi nimefurahi for the first time. Yes. Tumekaa na wewe. Kabisa. Mtu ambaye alikuwa anaona kwa TV. Kabisa. Asante sana. Shukran.